Legendary strike. Legendary strike. Your master betrayed you, as he once betrayed his brother. A revenge years in the blood. Spirit thief. I have been Legendary strike. You are finished. Spirit thief. Legendary strike. You will fall. He trained you to fight a tyrant, but with a flaw. He wanted you vulnerable in your moment of triumph. The dragon amulet is in his hands, reassembled. He will consume my power, but all is not lost. Seek my light. You are finished. Spirit thief. My style is master. Legendary strike. Your master claims the throne and my power. He will rule as a god unless You cannot compare.
You have done well, mortal, but your journey is far from over. Time grows short, and we must act quickly if we are to stop your Master Li. Your master, Sun Li, the glorious strategist, betrayed you. He killed you to claim the power of the Emperor, my power, as his own. You are dead. I am the Water Dragon, immortal guardian of the path to the underworld. I shepherd the dead, leading them to my holy temple in Dirge, the gateway to the afterlife. But 20 years ago, the Emperor and his brothers attacked Dirge. They burned my temple, slew my servants, and defiled my body so the Emperor could claim my power. When Emperor Sun Hai fell, I reclaimed some of my power, enough to call your spirit here. But now I am fading once more. Sun Li consumes my energy. Your former master has long desired power, to impose his will on the Empire. His plan took years to form, but the prize was too grand to let go to waste on his brother's madness. He consumes my essence to become a god, but he does not yet fully control his power. That is why I could bring you here, and why we can speak now. My strength wanes. We must act quickly. For you to fulfill your destiny, I must send you to Dirge now, while Sun Li struggles to control his newfound power. My temple at Dirge is defiled. I do not have the power to restore you to life, but I can send your spirit to Dirge, so you may cleanse the taint corrupting my holy sanctum. Hurry! If you restore the fountains of Dirge, I can restore you to life. Seek out Abbot Song. Legendary strike. Spirit. I must. Legendary strike. This cannot be. Is it really possible? I sense the mark of the Water Dragon upon you. You have returned. I am the spirit of Abbot Song, slain many years ago by the glorious strategist. Before my death, I was the head of the Spirit Monk Order, your order. I was.
But I only led them to defeat and destruction. I failed in my duty to protect the water dragon, a duty I would one day have passed to you. You are a spirit monk, born here in Dirge and cleansed in the sacred fountains. You were an infant the day the Emperor and Sun Li attacked our monastery. I tried to save you from the slaughter, only to lose you to Li when he ripped you from the arms of your dying guardian. I can only imagine what lies and distortions he told you about Dirge, your heritage, and his own role in events here. But now, you deserve to hear the truth. 30 years ago, the long drought struck the land. For a decade, crops withered and died. Starving people across the Empire demanded that something be done. Despite his position, Emperor Sun Hai could not alter the natural order. He demanded that his brother, the glorious strategist, concoct a plan to rectify this insult. Through Sun Li's cunning, the armies of the Emperor laid siege to the gates of Dirge. They came to seize the Water Dragon's power and her life-giving waters. The soldiers of the Imperial Army swarmed over us. We were beaten. All around me, my fellow spirit monks were dying. I tried to hold the attackers at bay. Prince Qin attacked me, and then Master Li cut me down from behind. The Emperor ascended unopposed, but already Sun Li and Prince Qin plotted against him. The glorious strategist was not content to watch his brother come to power. Emperor Sun Hai, ruler of the Jade Empire, stepped beyond his station and slew the Water Dragon, claiming her power for his own. His brothers tried to strike him down, but they could not know he would be so strong. Infused with the Water Dragon's power, he was now unbelievably powerful. Sun Li escaped with his life, but he left his brother, Prince Qin, to suffer the Emperor's terrible vengeance. A spirit monk child still lived. He killed your guardian. Claiming his identity, no longer a servant of the Emperor, Li abandoned his fearsome armor to become the master you thought you knew. If you and the amulet were the key to defeating his brother, he might still claim that power. Li disappeared with you and the amulet, escaping the Emperor's retribution. With his newfound power, the Emperor, as a taunt to his traitorous brother, bound Qin's spirit to the armor Li had left behind. And Death's Hand was born. You were the last of the spirit monks. Sun Li saw our attempt to save you as confirmation of your importance. He believed you were meant to restore what he helped steal. He trained you to be an instrument of vengeance, an agent to succeed where he and Prince Qin had failed. But with your death, the Emperor is now invincible.
Раз, два, три. Слышно меня, да, теперь? Тут микрофон отрубился сам собой. Спасибо, Afterlife. Ну, в общем, может быть, он и двоюродный брат, но игра об этом ничего и не говорит. Ты видишь, мы теперь сами дух. Мы как бы умерли. Нас мастер Ли предал. Самый ответственный момент, когда уже казалось, что мы победили, это был его хитрый план. Он же типа брат императора. Он тренировал нас, чтобы мы императора победили, а потом нанес удар в спину предательски. И сам стал императором, и сейчас вот хочет стать богом. Такие дела. Да. Теперь он наделен силой бога. And the glorious strategist has won. You were the last of the spirit monks, but now you are just a ghost like the rest of us. No one is Подожди, left нам генерал to помогает. me. Видишь, водный дракон вернет меня к жизни, если я установлю фонтан на обители скорби. You spoke with the water dragon? Of course. Only she could guide your spirit to Dirge, while all others must wander the mortal world. А я за это ему кабину I покрашу. worried that our last hope had died with you, but now I see you have come to restore the fountains of Dirge. Нет. The first step in restoring the water Я dragon herself. это возражу As самого leader of дракона, the короче. spirit monks in life, I am bound by honor and duty to aid you in this task. I swear I will not abandon. Ну, честь для меня. I can guide you here. Ну, пойдем, пойдем. Как восстановить фонтан-то? The fountains were tainted with human blood, which shattered their seals. The blood that stained them. Ага. Ладно, пойдем. You are probably right. We must restore. Не, ну тут прикольный вообще сюжет. Интересный, да, запутанный, но в то же время интересно. Ритуал подчинения. Способность подчинить себе дух – один из величайших даров водного дракона. Тем не менее, следует помнить, что дар это требует особого подхода. Когда вы подчиняете себе дух, вы становитесь его хранителем. Относитесь к нему как к своему ребенку. Несмотря на то, что вы обязаны вернуть духа водному дракону, и она будет решать его судьбу, пока вы этого не сделали, ответственность за духа лежит полностью на вас. Дух будет полностью подчиняться вашим командам, поэтому вы должны заботиться о нем, пока им управляете. Вы не должны заставлять его совершать какие-либо поступки, которые могут повлиять на решение водного дракона относительно этого духа. Несмотря на то, что главное правило подчинения духов общеизвестно, не помешает его повторить. Никогда при каких обстоятельствах не подчиняйте дух живого человека. Такой поступок карает смертью и осуждением с самой водным драконом. Охренеть. Тут оказывается, что происходит. А вот и фонтан. Какой... This is your death. Блин, они достаточно мощные. Нифига меня там замедлили. My style. Legendary strike. Так, надо одного хотя бы завалить. Оп. Spirit thief.
Оп. Legendary strike. Блин, они реально мощные какие-то. Нет, почему? Нормально. My style is master. Spirit thief. Видишь? Эй, почему не прошел удар? Legendary strike. Эй. О, Spirit thief. смотри, сейчас еще покажу, что умею. Ух ты. Legendary strike. На. Ух ты. This is your downfall. Ой. Видишь, всех завалили. The guardian of this fountain is destroyed, and I weep for her. She was once one of our order, but lured by Lee's promises of wealth and power, she betrayed us. Вот скотина. Кем она была? This thing is the corrupted spirit of Xiang Wu. During the attack, she and several other spirit monks betrayed us. Вот скоты. Long before the attack, Lee sent spies to bribe. А что с ней стало? After the battle, the Emperor executed Xiang Wu and the others. Похоже, они получили то, что Their заслужили. crime was terrible, but they did not deserve this. Что такого ужасного? The binding is a sacred ritual of the spirit monks. We can even before dirge was befouled, there were ghosts in the world. If we found one of these restless ghosts, we could bind it to us, and Ого. the binding is a great gift from the water dragon, if used properly. But the power can be abused. The Emperor bound the Понял, traitors not Afterlife, to что это за himself, орден? Это but орден to a place. Джона Константина. The spirit can never escape such a binding. It feels an inexorable. The spirit twists and corrupts, and in its agony it goes mad. Так Сунькин был привязан к доспехам Ли? Binding the living condemns them to a fate worse than. The ability to bind spirits comes from the essence of the water dragon inside you. But this is not the time for lessons or instruction. Ладно. Так, новый уровень. Так вот сделаем. Так. Давайте его духа до конца добьем. Яички не хватает. Ладно, увеличение скорости. И дракон буря. Увеличение скорости. Еще троечка. Думаю, вот
Вот это вот нужно вкачать. И единичка осталась. Что я могу на единицу вкачать? Стальную ладонь. Ладно. Короче, это орден экзорцистов. По сути. Тут до сих пор война идет. You have nothing to fear here, though many dangerous beings dwell in Dirge. Духи тех, кто погиб при нападении? Monks and soldiers who fell during the battle are trapped here in Dirge. Lee cut me down on the steps of the temple. My body fell and my spirit rose. I wanted to see if you had escaped. Instead, I saw Lee take you. Почему не последовал за Ли? My spirit cannot leave Dirge. None of the spirits here. I cannot say what fate lies ahead. Понял. Ну ладно, пошли. The first fountain has been restored. You have done well. О, полегчало. Great mistress. It is heaven itself to see. I have left you without my guidance for far too long, Abbot Song. You are the last. There is no one else that can do what you are destined to do. Ну ладно, понимаю, что должен делать теперь. I was able to guide you here because there was an instant between the Emperor's death and when Sun Li claimed. Li is consuming my power, drawing it through the amulet he's. Ладно. Почему я все еще могу пользоваться амулетом? What you see is how you perceive abilities that are inherently yours as a spirit monk. Essence gems. The amulet trains you to access what is already present, something Sun Li misunderstood. Let the wisdom of the abbot guide you if you need aid. Ладно. Погнали. I sense my former student refuses to rest easy. The time for subtlety is past. You are too valuable to abandon a second time. Капец. Come, we must return to Dirge. Некромант хренов. Second fountain is here, but the seal is missing. Что же уничтожило? This is troubling. I feel there are unnamed things barred from entering both the mortal world. Such a creature would be drawn to the corruption of the fountain. It must have destroyed the. Я это уничтожу. The creature would not go. Капец. Ты кто такой? Так, это определенно ловушка. I agree. The demon. But there may be a way to yet overcome this demon. I know of a.
Ну и где найти этот камень? The gem has been kept here in the monastery for many generations, guarded by powerful spell. The demon seeks to lure us to its lair, but it may also be trying to lure us away from the gem. Ну ладно, пойдем заберем камень. You are the last spirit. The wards will not keep you from the gem. Battling for such creatures may be just... Не, мы пойдем за камнем. Фигли. Поманили, значит, ништячком, а теперь, возможно, невозможно. Дневник настоящий сон. Что-то не так. Водный дракон не говорит об этом открыто, но я чувствую, что она чем-то обеспокоена. Больше никто этого не замечает, даже ее служители. Она водный дракон. Если захочет, чтобы мы знали, обязательно скажет нам. Тем не менее, буря нарастает. На прошлой неделе один из охранников фонтана оставил свой пост без присмотра. За последний год произошло больше конфликтов между монахами, чем за все время, которое я помню. Буря набирает мощь и, похоже, готовится нанести удар прямо в сердце обители скорби. Не могу сказать точно, но я верю монахам духа. Вся империя в серьезной опасности. Надеюсь, что водный дракон чувствует это и готовится к грядущим событиям. Так. Был уверен, что здесь какой-то ништяк будет. Сверкающий камень равновесия. Legendary strike. Не. Ах ты. Да что же не хочет нормальный блок ставить? На. Какие эти жесткие типы. Ладно, пофиг, пойдем. Да нифига. Да это камень принадлежит мне по праву, я могу пройти. Legendary strike. Воу-воу-воу. Что за лаги? Legendary strike. You cannot compare. Интересно, на него действует? О, на него действует. А, да, он у меня силу тянет. Да не, мы его сейчас завалим. На. Даже в загробном мире научился какому-то стилю. Вот это я понимаю. Способность к обучению.
Получил глаз дракона. А что делает глаз дракона? Тело, разум, небесная аура. 5% вероятность, что ударная волна собьет противника с ног, когда он нанесен удар. Вот это прикольно. Дух. Разящий щит уберем. Глаз дракона поставим. Legendary strike. My stuff. Spirit thief. Я установим. Цифр. I have been healed. I am perfection. Ладно, хватит. Так, а вот здесь что? Это же не просто так. Понял, можно было здесь пройти, оказывается. Что значит невнимательность? Пойдем сюда. Вот ты скотина. Готов. Так. Legendary strike. Эта площадка тут неспроста. Так, на этом не работает. Я понял, как бороться против этого носорога сраного. Ай ты ее. Сработала ловушка. Будем бороться против дерьмодемона? Legendary strike.
На. Фу, не зря нам тут установили все это. Я прям чую, сейчас будет главный босс. Ну. You were sent to a water dragon who wants to rule Dirge, but your mistress has no power here now. Да нифига. To the master I serve, his strength grows. He feeds on the taint of this place. А кто твой повелитель? He has no name. He's a being from neither the mortal world nor the spirit realm. Отдай печать, или я уничтожу тебя. I do not fear you, for the power of my master will the earth, the heavens, the living and the dead. But do not fear. Legendary strike. Ого. Какими-то... Я думаю, надо на концентрации его вальнуть. Чисто на изи размотал. Ты кто такой? Ну, скотина какая. My long years of study and all my life, I knew spirits and demons would overrun Dirge after the Emperor defiled it. But the temple itself is the center of Dirge's corruption. The taint is at its strong. Да я все уничтожу. The water dragon has faith in you, and I see you have faith in yourself. We should return to the fountain by the courtyard gates. Restore it. Хорошо. Новый уровень. Так, сделаем. Так, все-таки вор духа готов. И дракон бури. Мои самые любимые стили. Готов. А здесь что? Просто же так дали возможность пройти. Хоть. А вот здесь почему-то не хватило возможности увернуться, да? Закрыто. Эти подзагрузки. Legendary strike. Блин. Ну ты такой скотина, а? Мне надоело. Да. Сейчас я вот кое-что сделаю вот здесь вот так вот.
Так, устанавливаем. Я ждал, что водный дракон появится. Any mortal touched by the immortal purity of the water is profound by human blood, spirit, or fountain. Ну, For a mortal, blood is life. The sacrifice of blood can have weight. The gates are open. We make our way to the temple court. ладно, сходим. Сейчас мне вот интересно, вот здесь что происходит. Не зря же сюда дали возможность пройти. Понятно. Просто карта нормально не сработала. Если что, камера мне не подчиняется. Ни хрена. А вы достали. Промах. Да куда ты стреляешь? Все. Ушатали. Хоть убей, не могу понять зачем. Я сюда пошел, ну да ладно. Куда? Вот куда ты попрыгал? А ну иди сюда. На. Да кой черт мы сюда пришли? Ничего он мне не скажет. Я думаю, что-то скажет здесь. Угу.
Так. The second fountain is restored, and for this I thank you. But from this point on, Abbot Song cannot travel with you. He must lead his fellows from their cursed existence. Great mistress, I have tried to lead them to freedom, but they will not listen to me. They cannot even see me. Let me continue on and redeem myself for this fate. You suffered doubt in defeat, but you are strengthened by the actions of this spirit monk. Go. Lead your fellows to victory. Вот это я and понимаю rest. разговор. Они меня не видят, они вообще никак не видят. Ты иди, работай. Yes, great mistress, it is all so clear now. Тут они будут к нему прислушиваться-то? Abbot Song has done all he can for us. For too long he has been a great evil awaits, and only you have the power to defeat it. Это освободит монахов? With Dirge restored, a great portion of my power will return. The true corruption of Dirge rests in the temple, where Emperor Sun Hai struck me down. An abomination has gorged itself for 2 decades on the pain and suffering. Ну что же это такое? All creatures, all spirits, even the gods, have their place. Sun Hai disrupted the natural order and unknowingly gave birth to a mindless... Хорошо. Если что-то можно убить, то я смогу это убить. I cannot aid you in this battle. The very taint that feeds you... Ладно. You cannot join this battle. Your destiny lies in the temple at the top of the stairs. Нифига себе, а почему сгорела бумажка? Ну. Здрасте. Ты глянь-ка. Капец, они жесткие. Legendary strike. This is your death. Storm Dragon. Spirit. По-моему, меня сейчас прибьют такими темпами. Может и нет. Нет. Все, я понял, вот этого делать не надо. Storm Dragon. Spirit.
Storm Dragon. Spirit Thief. Storm Dragon. Spirit. You will fall. Storm Dragon. Storm Dragon. Spirit Thief. Storm Dragon. Spirit Thief. Legendary Strike. Storm Dragon. Spirit Thief. Legendary Strike. I need healing. Storm Dragon. Spirit Thief. I need healing. Storm Dragon. Spirit Thief. This is your doubt. Storm Dragon. Spirit Thief. Legendary Strike. Storm Dragon. Spirit Thief. Legendary Strike. Storm Dragon. Spirit Thief. Storm Dragon. Spirit Thief. Storm Dragon. My Spirit Thief. Legendary Strike. Storm Dragon. Spirit Thief. Legendary Strike. Storm Dragon. Spirit Thief. Legendary Strike. Storm Dragon. Spirit. Блин, его вообще можно завалить? Он постоянно лечится. Legendary Strike. Storm Dragon. Spirit Thief. Legendary Strike. Finish. Storm Dragon. Spirit. Legendary Strike. Storm Dragon. Spirit Thief. Legendary Strike. Spirit Thief. Legendary Strike. Отстань, скотина. Так. Первый, блин, комом. Они мне просто накидали. Просто сразу минус. Зашибись. Ладно, попробуем на концентрации.
Legendary strike. Storm dragon. Spirit. Spirit. Legendary strike. I need heat. Legendary strike. Storm dragon. Так, я понял. Короче, бить. Ладно, давай заново начнем. Ну, Legendary strike. бить сильным ударом вообще не вариант. Это нереально сложно на самом деле. Попробуем ци похоронить на лечение все-таки. Нет, нет. Да хватит ты. My style. Fast. Ой. Все. Концентрации нет. Не туда. Storm dragon. Legendary strike. Storm dragon. Legendary strike. Storm dragon. Да ты достал. Legendary strike. Storm dragon. Legendary strike. You are fit. Storm dragon. Legendary strike. Storm dragon. Legendary strike. Heavenly wave. Storm dragon. Legendary strike. Они еще и лечатся. I need healing. I need healing. I need. Я понял, надо. Да это нереально. А? Это что за второй шанс? Legendary strike. О май
Лагануло, я лучше заново начну. Хрена ты пройдешь. Может, все-таки попробовать замедляющий стиль на них? Не, я понял. Надо прекратить. А можно мне, пожалуйста, крутить? Просто отказывает крутить это. Да, походу замедление нужно использовать. Legendary wave. Legendary strike. Heavenly wave. Legendary strike. Heavenly wave. I need healing. Legendary strike. Heavenly wave. Legendary strike. This is your death. Heavenly wave. Да, походу замедление работает на них. Legendary strike. Heavenly wave. Legendary strike. Heavenly wave. Legendary strike. Legendary strike. Heavenly wave. Legendary strike. Heavenly wave. Legendary strike. Heavenly wave. Legendary strike. Legendary strike. Heavenly wave. Focus. Legendary strike. Focus. Heavenly wave. Legendary strike. Legendary strike. Да, они достали. Они хоть на секунду остановятся тоже. Legendary strike. Heavenly wave. Legendary strike. Heavenly wave. Legendary strike. Heavenly wave. Legendary strike. Heavenly wave. Focus. Legendary strike. Legendary strike. Heavenly wave. I am perfect. Legendary strike. Heavenly wave. Legendary strike. Heavenly wave. Ничего не вижу. Spear. Legendary strike. Heavenly wave. Legendary strike. I need heal. Ну, конечно. Попытка номер 5.
хрен вообще их завалишь. Heavenly wave. Legendary strike. Legendary strike. Heavenly wave. Надо все-таки вот этого валить. Legendary strike. Heavenly wave. Legendary strike. Heavenly wave. Еще бы не лагала бы камера, было бы вообще прекрасно. Dire flame. Да какой флейм? Если вот так. I have been healed. This is your downfall. Так, ну вроде я потихоньку надамажу. Ай, вот это все, это конец. А нет, не конец. You cannot compare. Legendary strike. Ну, правильно, еще мне прилетело сверху. Spirit beam. Я же увернулся от этой сраной заморозки. Надо выйти на нормальное место, где камера нормально себя ведет. This is your down. Legendary strike. Spirit beam. Legendary strike. Focus. Ну иди сюда.
скотина. Я же увернулся, какого черта? Legendary strike. You are Как ты скотина. Все, концентрация минус. Надо подлечиться. legendary strike. I need heat. My style. Так, ну с двумя тоже полегче. I need healing. Надо дотянуть побольше жизни. I am perfection. Дотяну побольше жизни. I need. Блин, он вообще не реагирует. Я жму удар, ему побую. Просто. Так, навалить надо именно холоднющего. Иди сюда. По идее, на Ци ударе должен сильнее его пробивать. I need healing. My style. Вот тут ты его бьешь, а ему побою. Такой да и пофиг. I need healing. I need healing. Да это нереально. You will fall.
Я не понимаю, как их пройти. Концентрация, главное, уходит просто за секунду. Правильно, еще его бультанули. Да пофигу, просто на концентрации ушатаю. Ну конечно, зачем же урону проходить? Есть еще один вариант, конечно, сейчас попробую. Да не то. Не отвлекли, я плохо начал уже. Вот почему оно не бьет его. Да, это все. Я не понимаю, как это пройти. Может, надо... Больше серебра нафиг убрать. Обаяние устрашения нафиг убрать. Нафиг убрать. Нафиг убрать. Мы сейчас все в тело. Камень окутывает персонажа ветрами, различив каждого атакующего противника. Давай. Тело, разум. Тело, разум, тело, разум. Тела плюс 6. Так, где там? Тело плюс 6, отлично. Камень монах плюс 4. Камень единения ставим. Еще один осталось. Вот так вот.
Теперь попробуем на этих усилениях пройти. Конечно, по мне попали. Да блин, словил. Просто нереально. Урона наносит капец какой-то писюльки. Legendary strike.
Spirit Thief. Legendary Strike. Spirit Thief. Да тут вообще выжить можно хоть как-то. Legendary Strike. Cannot compare. Legendary Strike. Ну наконец-то хоть одного завалил. Spirit Thief. You will fall. I need healing. Это просто невероятно. Он просто мне накидал все, что я ему только что вернул. Legendary Strike. Spirit Thief. Legendary Strike. Да можно не валяться, пожалуйста. Задолбай ты хренов. Spirit Thief. This is your I need healing. У них еще и самонаводящийся урон. Legendary Strike. Storm Dragon. Legendary Strike. Spirit Thief. Ага, все. Dragon. Spirit Thief. Storm Dragon. Storm Dragon. Spirit by style. Storm Dragon. Spirit Thief. Storm Dragon. Spirit Thief. Storm Dragon. Storm Dragon. Storm Dragon. Spirit Thief. Storm Dragon. Spirit Thief. Storm Dragon. Spirit Thief. This is your downfall. Spirit Thief. Storm Dragon. Spirit Thief. Storm Dragon. Spirit Thief. Попали, ребята. Вдвоем-то уже полегче будет. Spirit Thief. Storm Dragon. Spirit Thief. Storm Dragon. Spirit Thief. Legendary Strike. Storm Dragon. Legendary Strike. You cannot Storm Dragon. Legendary Strike. Storm Dragon. Legendary Strike. Spirit Thief. Storm Dragon. Legendary Strike. Storm Dragon. Legendary Strike. Storm Dragon. Spirit. Legendary Strike. Storm Dragon.
My legendary strike. Storm drag. Ух, накидали немножко. Storm drag. Legendary strike. Storm drag. Spirit thief. Storm drag. Spirit thief. Storm drag. Spirit thief. Storm drag. Spirit thief. Storm drag. Legendary strike. Storm drag. Legendary strike. Storm drag. Legendary strike. Storm drag. Legendary strike. На. Все, Storm drag. звезда тебе. Spirit thief. Пленительного счастья настало. Storm drag. Spirit thief. Storm drag. Spirit thief. This is your down. Нет, лучше не так. Storm drag. Spirit thief. Storm drag. Legendary strike. Storm drag. Legendary strike. Storm drag. Legendary spirit thief. Storm drag. I am perfect. Storm drag. Spirit thief. Storm drag. Spirit thief. Spirit thief. Storm drag. Legendary strike. Storm drag. Так, вот просто обожаю такие моменты в игре. На тебе. Legendary strike. Раз, два. Storm drag. Ты скотина. Legendary strike. Storm drag. You will legendary strike. Spirit thief. Legendary strike. Storm drag. Legendary strike. Storm drag. Legendary strike. Storm drag. Такое ощущение, что последнему накинули в ТП. Storm drag. Legendary strike. Storm drag. Legendary strike. Storm drag. This is legendary strike. Storm drag. Legendary strike. Storm drag. Все, Legendary strike. на тебе. Капец потный. Да ты видел Afterlife? Сколько раз я пытался. Это пройти. Старые игры, они такие. Победителей не судят. Так. The taint is destroyed. My temple is cleansed. Dirge is restored. After 20 years, my spirit may once more return to my temple. Слиту надо все равно разобраться. I can act now, but not for long. Sun Li will soon command all of my power. To complete my restoration, you must return to the mortal world. Что-то я не понял, уничтожить твое тело? Sun Hai devoured my heart, but he needed time to siphon my power. He kept my body from dying. That was how he ended the drought. You must find my body and kill it.
so that when you defeat your former master, А что насчет Ли? be prepared. Sun Li will not fall as easily as his brother. The Emperor, he has grown so strong that he cannot be defeated while my body still lives. Ну ладно, я готов вернуться к жизни. I am the shepherd of the dead. I can restore your life, though the maddened spirits that swarm this realm hunger for passage anywhere. Remember, find my body in the palace and destroy it, or you will not be able to defeat. Видал Afterlife? All right, everyone calm down. We managed to lose them, but we'll have to stay out of sight for a while. But what can we do now? The last hope for the Empire died in the palace. I don't know. We'll think of something. For now, we have to make sure we survive. All is not lost. Hear me. We must go to Dirge. What? Why? We must go to Dirge, quickly. There's no time to explain. Оба. И мы снова живы. You live, but the portal was not sealed quickly enough. Defeat the maddened creatures that have... Хорошо. Ой, ну два коня-то будут изи. Не. А чё я там бью? Seek your fellows. They know about your awakening and are on their way to... О, этот, кстати говоря, тип, который нам помогает. Страницы с книг освобождения. Не знаю, зачем она мне нужна, но пускай будет. Здесь стоит огромное святилище, построенное в честь Стражей Небесных Врат. Стражи — это орден демонов, которому принадлежит Чайка. Они охраняют границу, разделяющую миры. Медитировать. Концентрация повысилась. Кайф. Мантра вдохновения. Чё, чем-то там усилился. Так. А здесь что? Ворота. Не знаю, зачем сюда эти ворота нужны, но ладно. Вы уверены, что эта крышка от колодца закрывает потайной ход, к которому ваш хранитель вынесла много лет назад? Вы не можете открыть этот ход. Похоже, этот секрет умер вместе с монахами духа. Священный шерстяник какие-то нашел. Чувствую, и это не зря. Дневник настоятеля. Мне интересно сейчас все читать. Колеса медитации. Колеса медитации навали лучшие времена. Оп, телефон.
Так, я вернулся. Эти колеса медитации знавали лучшие времена. Сами колеса не повреждены, но похоже здесь не хватает сложного зубчатого механизма, который соединял их. Этот механизм был разобран, возможно, после того, как люди Императора взяли обитель скорби. Нескольких деталей не хватает. Попытаться использовать. Так, использовать на системе, заменить часть деталей механизма, соединяющих колес. Судя по всему, 3 колеса теперь должны свободно вращаться. Раскрутить колеса. Колеса вращаются плавно и почти бесшумно. Такие колеса часто помогают сконцентрироваться во время медитации. Медитировать. Опа. Эффект будет сильнее, если больше починить колес. Понял. Единение с океаном получил. Похоже, нужно было все починить. Источник духа. Legendary strike. Ой, эти слабенькие. По сравнению с тем, что было раньше, эти слабенькие. Блин, ну это летающая хреновина, конечно. Глава 6, в которой герой возвращается в мир живых, обитель скорби снова в осаде, а судьба руки смерти решается раз и навсегда. Вы восстановили фонтаны обители скорби, и водный дракон смогла дать вам вторую жизнь. Ваши последователи спешат вам навстречу, но Сунь Ли тоже не теряет времени, он знает, чем ему грозит встреча с монахом духа. Здесь, в руинах обители скорби, история повторится самым захватывающим образом. Такие дела. Вот. Не. Палатки какие-то уже стоят. Палатки уже стоят. А где народ? Здрасте, а вот и народ. Ну, ясен пень. Dawnstar guided us to this place, but I expected a ghost, not flesh and blood. Из-за тебя, да нифига, водный дракон меня вернул жене. You walk in the parks of many gods. I will build something extra large. Она подарила мне надежду. Few things are more dangerous than the interest of the heavens. Pardon the intrusion, but might I add the entire army of the Emperor to that list? Your former master, my uncle, has taken the Jade Empire as his own. Emperor Sun Li has set the whole of his forces against...
А что случилось после того, как я погиб по той урке? After you defeated my father, and Lee struck you down, he claimed both your amulet and the heart. The Lotus Assassins were his almost immediately. Your amulet must have allowed him to quickly. We had no choice but to flee. In the days after, the new emperor did not seem overly concerned with. He didn't consider us a threat. We had no way of fighting him. Just as with Sun High, only a spirit. That's why we came here. Dawnstar's vision seemed. Unfortunately, Emperor Sun Li sensed your stirrings in the spirit realm. Нет способа уйти. Only one path is passable by foot, and that is the route they are coming up. We can. My marvelous dragonfly will not survive the passage either. The wind's force, but that is our luck as well as our sorrow. Their inferior flyers can barely stay aloft. Я его не боюсь. Let us hope that your courage is not unfounded. We have until tomorrow to plan before the bulk of the. We will start securing the temple. The great gates of this place will grant us the... Fortifications. Perhaps I will come whirlwind. That's the black whirlwind. And as long as... That is all we can do for now. So much has happened. Ничего не напоминает? Мне напоминает третьего Ведьмака. You look so peaceful, even though I know that what you've been through must have been terrible. Да, здесь спокойно, потому что... Yes, but tomorrow that will be gone, shattered. Ну все, розовых соплей накинем. The time we have left is small. I wonder sometimes, and then I remember that I have already lost you once, and I... Ты преодолеешь это. I suppose I would have... I worry so much about what tomorrow... Да-да-да. What they love, whatever tomorrow may bring, will always have tonight. Как там было в это... Скотт Пилигрим против всех. Сила любви. А потом это... Сила респекта. Совершенно очевидная любовная линия закончилась совершенно очевидно. You have done well to restore the Fountains of Dirge, but they cannot shield you fully. Not with the power I now control. This is nothing more than a dream, my pupil. I can do nothing here, but... Капец, он скотина какая. Твои намерения, вот что их убило. Да что ты мне стираешь? Ну вот и еще мы во сне не сражались. Скотина. I'm sorry. You cannot.
Now I see. It was. It wasn't you. Все? Impressive. But this was only a dream. You will not be so fortunate. You're awake! It sounds like the army is on the move. They're on their way up the mountain. Угу. Sky left a few hours ago. He said he was going to see how far up the mountain they had come. Look! Похоже, он получил люлей. Well, that's convenient for my nerves. В порядке? Fine, never been better. I went down the mountain to scout them out. I figured I could... There are Lotus assassins by the score, and golems too. Спасибо за подписку, Али. They have a lot more. Imperial Army flyers in the distance too. I'll be here soon. Спасибо за эликсир. What are we going to do? They'll be across the main bridge in no time. Так, ну значит нам надо уничтожить мост. Yes, we must. The golems are not just the ones you saw before. Siege golems. Oh, I've heard of those. 30 feet tall and can throw an ox. Well, it would be bad if they reached us. The casts I took off the Dragonfly would make short work of the bridge, though. You will need someone to keep any advanced Lotus assassins away from you. No, it's too dangerous. Предрассвет, давай эту принцессу на место поставим. What? You would put... Now, Lian. We have to hurry. It's an emergency, so... You assume a great deal, Dawnstar, but it is... Yes. As fast as I can without... But what about the rest of us? Why just send them? Who? The Lotus assassin. Hundreds may die in crashes, but a few will get through. Да, короче, надо My рассредоточиться. wounds will make me a burden if I stay at your side. I will keep going. Kang, old friend. I'd like to borrow a few of your marvelously explosive... What? Yes, what have you want? During the night, I made some, reinforcements to the marvelous Dragonfly. A short run in the flyer to take the brunt of their advance. It might be... Well, what isn't these days? It's not necessary. Не-не-не, забудь про планер. Are you sure I shouldn't just charge them? Unexpected acts are not always successful acts. You have a narrow understanding of success in battle, bun man. Да, все нормально будет. My fill? It looks like we won't have long to wait. Kang better keep his mind on it. Что-то болтали. Идите взрывать. Wait. Time is better spent. Losa ir son sikun one kut aku kawuk tatir. Lo yoir apafwe ir sir sisitsu toir ok. Vano van wowo shinir cho ikakir wo. What are you staring at? You didn't see him, did you? Управляйте, чтобы защитить мост, пока Кан устанавливает снаряды. Ладно, а где сундуки-то мне найти? Найди сундуки.
Просто I интересно. am thankfully restored. Ага, нельзя, да? Странно вообще. Сначала говорят, найди сундуки, потом не, все. Ладно, что вы тут? I have to wedge the casks of dragon powder under the bridge. The Lotus assassins, here they come! Try not to fight like a farmer. А, даже вот так вот. Ой, я что-то сжег. Не понял. Nuts and bolts! One of the fuses came loose. I need another minute or two. Да, лаги, конечно, в этой мини-игре такой. Нормально так. It's done! Get away before it explodes! The fuse is a short one! Don't stop at bridges. Our friends at the temple may have only gained a few minutes. Блин, этот голем такой. Ай, блин. Облом. Damn it, they've given us a few minutes already. Dawnstar and the Princess did their job too well. That's better. Just shut up and get ready. Now that's a big one. Подожди, он мне там бухло кидает. This is a good fight. Прикол. This is supposed to be a challenge. You're going to regret that. Ах ты! Капец, он их просто вырубает с удара. I think we should go back to the temple and quick. More is good. But we We're safer if I destroy the enemies they send.
Ладно, пошли наверх. That racket is distracting me from the cries of my enemies. Пойду проверю. I have let no one pass, not with all their... Come to my axes, all of you! Good, you are here. The trap is set. Я ничего не забыл. No, this is something I couldn't tell you about. Please, give me a chance to explain. You'll like... I was approached, once or twice. The Lotus Assassins offered much, even... You showed me that the world, my life, is not as pointless as I once thought. My daughter is long dead. Так. Чё раньше не сказал? I couldn't take the chance that someone else in the group had been approached. This is a chance to isolate the leader of the troops. Death's Hand thinks that he... I set traps. Remember how I asked Kang for some of his explosive casks? Почему всех не взорвать? From what I have seen, he is stronger than that. If he is damaged by the blast, good. He's an arrogant one. I doubt he'd consider the possibility that my loyalty to you would be stronger than my... Thank you for this opportunity, by the way. I could never face Death's Hand myself. Use my daughter against me. Very good, Sky. You have Небо красавчик на самом деле. Разыграл все как надо. Guess again, you slab of rot. That should soften him up. I may not be able to fight him while I'm wounded, but at least... Ну давай, иди расскажи. You have a better grip on your fellows than my master thought. The plight of a dead. У меня много способов тебя удивить, принц Кинг. That name means nothing. I am the will of the Emperor. Блин, I am Death's Hand. такая отсылка вообще на этого. I must obey. На Дарт Вейдера. The will of the Master guides me. The strength of the dragon empowers. Я потерял слишком много. You know nothing about me, about what I endure. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Если так. Legendary strike. Storm Dragon. Legendary strike. Друг. Storm Dragon. Legendary strike. Storm Dragon. This is legendary strike. Storm Dragon. Нет, Storm Dragon, это как-то Дракон Буря, это, конечно, имба, а не стиль. Storm Dragon. Legendary strike. Storm Dragon. Legendary strike. Storm Dragon. Legendary strike. Storm Dragon. Spirit Thief. Storm Dragon. Storm Dragon. Spirit Thief. My style. Storm Dragon. Spirit Thief. 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 Storm Dragon. Legendary strike. Storm Dragon. Legendary strike. I am perfection. Storm Dragon. Legendary strike. Просто даже ничего делать не может. Storm Dragon. Legendary strike.
Storm Dragon. Legendary Strike. Storm Dragon. Legendary Strike. Storm Dragon. Legendary Strike. Storm Dragon. Legendary Strike. Legendary Storm Dragon. Legendary Strike. Storm Dragon. Legendary Strike. Storm Dragon. Legendary Strike. You are finished. Конец тебе. Отпинал. You refuse to see it, don't you? You must know who Death's Hand is by now, but what he is defies you, defies your skill. He is more than Sun Kin ever was. Sun Hai linked him to the stolen power of the Water Dragon, and bound him to my armor to taunt me, an unrelenting... Вот то, что разговор меня утомляет. Это неплохо. Have my words so injured you in the past? There was no malice in my... I had no choice. My brother had no restraint. A world under his heat. Ее породила потеря твоей семьи. Сейчас мы его это... терапию ему устроим. Давай вот так вот. You claim intimate knowledge of me. I should have suspected. I am not here out of revenge. Sorrow at their deaths did not bring me. In the end, it changes nothing. Arise, Death's Hand. You are bound to this power, and you will not stop until this fool is dead. Ну-ка, интуиция. You have learned much about your heritage as a spirit monk, but you miss. Do you intend to rescue Death's Hand? Perhaps. Не, вот что я сделаю. Will you? Even if you could, I believe you would find it Come then. Pick. Давай. А, вот так вот теперь. Ну давай, давай, давай. По-моему, я выигрываю. Не скажи, док, как говорится. Не-не, никаких лечений. На. Enough! You have cut the strings to my puppet, but you will know defeat soon enough. I grow closer to the heavens. Take this corpse. See if you can throw away such a useful... Your master awaits. Please, let me rest. Давай спросим у него, заслуживает ли он мира. I believed the words of my brother, thinking him wise beyond my understanding. Вот так. I do not claim redemption, but the suffering. Не, хорошо, успокойся, я освобожу тебя. Your master is diminished with. Thank you, spirit monk.
Дарт Вейдер повержен, империя пала. We are victorious. The day already drags like an overloaded ox. Our enemies should... I do not shy from meaningful combat, but eliminate... If there's no wine, there should be fighting. И это We остановились. should not take much longer to lick our wounds, even... Поговорю с каждым из вас. A good idea. It will allow for some adjustments to the marvelous dragon. I will ferry whom I can for an initial assault. Give me a few moments. На самом деле мне нужно поднять уровень. Глава 7, в которой подводится итог войны. Наконец происходит сражение с мастером и решается судьба империи. Вы прошли долгий путь от школы в пограничных землях до руин обители скорби, и теперь судьба империи зависит от решения, которое вы примете. Потрясенный потерей реки смерти и разгромом его осадной армии, император Сунли готовится к неизбежной битве с вами во дворце. Хорошо. Пусть готовится. Так, надо, наверное, в концентрацию влить. Хотя... Нет. Надо, знаете... Хорошо. Надо переназначить на амулете камни. Здесь щит нафиг не нужен. Тело, тело, разум. Тело, разум, тело, разум. Дух. Разум плюс 12. А вот мне интересно. Вот я его поставил. У меня концентрации прибавилось? Похоже, да. Да-да-да, давай вот так. Концентрацию все вольем. Вот так вот сделаем. Я уже ничего не вкачаю. Чисто вот так пускай будет. Так, небо, что скажешь? Короче, вот так. Соберись. So many changes. What Master Li has done is unforgivable. We have... Будет ли время? I have no doubt that there will be. When everything is it won't be perfect, I know. But I even miss the simple heartache of mortal sorrow. Will there be time for us? There is a great deal of temptation. I know you won't make... Ладно, приготовься. А ты что скажешь? Немало трудных решений пришлось применять. Принимать. Приготовься. Так, а ты что скажешь? Ты как вообще, маленькая? You put the other back down in a place where he can't hurt me anymore. You've done as much, and I'll never forget it, no matter what. If things here, if they turn... I know that to stand by you, it won't be me. It'll be the Guardian. Что ты чувствуешь здесь? This place is old. So old. Their voices, it's like they can't listen. They just can't. Their own voices is all they're left with. So... Кто они? I don't know.
Wo yoir apafwe ir sir sisitsu toir ok. Pier kupsistir son puno su uku ir sir sisitsu toir ok. Что-нибудь можешь сделать? Каук тактиир. Ачо и какир во. А Чайка что думает? Ачо и какир во и фуро. Угу. Мудрый перед битвой что-нибудь посоветуешь? Нарава ир кванук нока о пиир окир икуир. Сиса ир фук. Нево купкипстир суну. Мудрый совет. The Guardian says he'll beat your... Подкаблучник что скажет? I begin to miss the melodious voice of my wife. So peaceful. I look forward to the day when we can return to our simpler lives. Угу. Oh, it will be easy for me. I just cock an ear to the wind and listen. I hope everyone has so clear a path and a more peaceful. Так. Ты что скажешь? The boredom is always greatest before the storm. Good way. I always have my fists, so I'm always ready. If I lose those, I'll have big... Actually, better safe than sorry. Kang, make me a wine bowl I can... Yours or someone else's? Ha ha! Так, а что тут еще есть интересного? На. Оба. Вернулся. Зачем-то можно туда пойти. Ладно, полетели. Бывшим учителем разбираться. Просравленный стратег. Все я правильно сказал. Погнали. Hello. I suppose the marvelous dragonfly is ready. Just make sure you are done talking to everyone. I lost the intent. С тобой хотел поговорить. Oh no, I tend to confuse things. Besides, the decisions that are... My mistakes result in the occasional crazy. Ладно, погнали. Oh, I think they know you are ready. We'll have to see if you are worthy of... Мне кажется, или к концу игры вот эти все катсцены лучше качества стали. Ну мы это уже видели. Прилет. Ну чё, погнали? Well, here we are. I'd hoped I wouldn't have... I doubt this visit will be any less... Будь начеку. You thought that the last... Yeah, I'm staying here. A startling revelation. I expect there will already be an... Это дух водного дракона? Trust her voice. We need a path through... Trust what you see. Voices can come from anywhere. Whatever we are doing, we have... А ну, заткнулись все. Вот тоже мне рассуждают. Я хочу взять, знаете кого? Компаньоны. Кстати, а вот этот товарищ мне ничего не продаст? Камень в вихре. Ударный щит. Один из монахов, придумавший стиль бури, начал сомневаться в пустотах сжатого К, которым следовал его орден. После безжалостного изгнания из ордена монах нашел новый способ опоздать ветер, не прибегая к помощи сжатого кулака, сконцентрировав свою ненависть к ордену, в котором он когда-то состоял, в горсти маленьких камней, он смог перенести силу бури в эти камни. Такой камень окружает своего обладателя вихрем ветра, который наносит урон любому, кто пытается причинить ему вред. Пламенный золотой язык, обаяние усушения интуиции, все по 8. Камень молнии. Ага. Понятно. Камень единения. Ладно.
О, хренак. Хрена их тут. Ну. Да, демона с собой взять было правильным решением. Он просто там раскидывает. А ну-ка. Какая в жопу дезориентация. Ну, он просто не хочет бить. Storm Dragon. Legendary Storm. Storm Dragon. Legendary Strike. Legendary Strike. Storm Dragon. 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 Legendary Strike. Хорош. You are finished. Storm Dragon. Legendary Strike. Spirit, Storm Dragon. Spirit Thief. Storm Dragon. Spirit Thief. Storm Dragon. Spirit Thief. Storm Dragon. Spirit Thief. My style. Storm Dragon. Legendary Strike. Кайка просто там затащил. Просто взял и затащил. Да, сраная ловушка. I have been healed. Ну. Да сколько можно? Поднаставили. You have come. Destiny set this moment in motion, but from here, your master awaits you. But he is not yet aware. You have time to alter things to your favor. Learn what has come before, and you will understand what must be done now. Follow into the depths and see what... Spirits know many things. How to follow her and take someone with you. But whoever you leave behind should take another route. That way they don't get behind you and we'll all get... You don't know the palace. You will wander I always wander aimlessly, and I always... Хорошо, встретимся у тронного зала. Fighting in the heart of the palace. I never thought I would It is not a task I wanted, but we have no...
Ну, потопали. The tombs of the greatest emperors. Here the empire was built and it was gutted to allow the flow, to guide the water that pours. What hope is there for the future when the past is cast so... Тут что-то вода. Emperor's son would not accept that his empire had to fade so that something new would bloom. He declared war. He and the glorious strategist focused on me, the water dragon. I symbolized the fading. I became the answer to everything. Press. You must see it with your own eyes. Ну, пойдем посмотрим. I have been healed. Короче, они захватили дракона. Располовинили его. И вот вам, пожалуйста. Behold, words would not have sufficed. You had to see with your own eyes to truly know my... Fight them! Legendary strike. Heavenly wave. Legendary strike. Storm dragon. Ай-яй-яй. Немножко попался. Legendary strike. Storm dragon. Legendary strike. Storm dragon. Legendary strike. Ты посмотри, какой он толстый. Storm dragon. Legendary strike. Storm dragon. Да ты достал с этой. Legendary strike. Storm dragon. Опять я. Storm dragon. Legendary strike. Cannot compare. Бесит уже. Ну все, звезда тебе. Storm dragon. Spirit thief. Heavenly wave. Legendary strike. Heavenly wave. Legendary strike. Да. Ну иди сюда. Лотос элита. Storm dragon. I have been healed. Legendary strike. You will fall. Heavenly wave. Legendary strike. My body. Что тебе? Legendary strike. This is what he has done. This is what your master Lee allowed. For 20 years, my body has bled, separate from the spirit, feeding the Empire and the It is an agony that you cannot fathom. To have fallen... О, No! By all the heavens. This is not...
Forgive us, great dragon. Our mortal kin are ignorant. I have never seen such a crime against Every freedom I... You small creatures. You heard the sounds of battle, but are you truly prepared? Your Master Li must be stopped. The Разве не император Сунтя, а не зверг? The reign of Emperor Sun saw my abuse, but Sun Li, the glorious strategist, it was never his intent to let Brother Hai rule. Had his plan initially... He planned it all from the start. А чё сама себе не поможешь? Дух-то силен? I help myself by showing you what has been done in the name of power. She wants you to be disgusted by Master Li. You... Да, вода питает империю, так вот почему засуха прекратилась. Water flows from the wound that will not heal in the body that cannot die. It was never meant to flow free. It is not infinite. The Jade Empire. Nothing was solved. The problem was... Так, что мне-то делать? You are a spirit monk, charged with guarding the order of things. I cannot be healed. My body has been cut open, my heart removed. Rebirth can only come when my essence is free. To defeat your master, you must stop the power he draws from me. А как он контролирует эту силу? Your master abuses the amulet he took from you. His brother did not have... Your master does not have to be so cautious. He partakes of energy that mortals were never meant. You must destroy the source of that power. You must destroy my... Нет, ну мы не будем как говно поступать. Мы сделаем, как она говорит. There is no other decision. a good step toward... There was no other reason... Then let it be so. Take hold of a blade, spirit monk, and the great wheel must turn. Стоит такой. Меч сказали взять, и не палку. Дурень, да. И нифига себе. Титановая палка. Наверное, очень удобно в такой позе-то сидеть. Вы получили открытая ладонь. И что же это за открытая ладонь? Техники. Ну, непонятно, что она мне дает, ну ладно. Открытая, так открытая. Искрящийся камень силы. А он что дает? Тело, разум, дух. Понятно. Так, вот это плюс 4, а этот плюс 5. Это вообще плюс 3. Дух плюс 10. Это прикольно.
Я бы на самом деле сильные камень войны, наверное, бы убрал. Открытую ладонь поставил. Вот так вот пускай будет. Что у вас тут еще есть интересного? Есть что-нибудь? Сюда можно подняться, но зачем? Зачем-то можно было сюда подняться. Но зачем, непонятно. Ну ладно, пошли по своим делам. Здрасте. I will live to be as old as the Empire itself, and I will never be able. I will treasure this moment for as long as I live. This was nearly overwhelming. My eyes went. Ну, мы еще типа не закончили. Yes, your master. He made this possible. We have to try. We will try. There is. Привет, Роги Геймс. There are others here who may wish to express a preference in this matter. Мы сразимся с Чайкасли. Угу. Ну пойдем. Последний бой. Слышь, мастер-фломастер. Ah, there you are. I knew you would come, and I have grown very good at waiting. You are very different from the student I once taught. Death changed you, I imagine. I apologize for that indignity, but it was necessary. It was also meant to be the end of you, but you surprised me again. I should have studied your people before wiping them. Финал игры уже. Китайский Mass Effect, точно. I did my best. I made you strong enough to achieve your destiny, but with a weakness I could exploit. I thought I anticipated everything, but you proved me wrong. Вот-вот. Неужели перед смертью не вспомнишь о родных? Once more you tried to restore me. My lost family was just one more tool. Смотри, какое говно. I would have been present when they fell. Просто лютое говно. Tell me, what use are heirs to a god? I will set the Empire on a path of never-ending stability and glory. I am beyond this. Да какой ты бог? The damage of his ignorance, force the dead to their rest, and keep the waters flowing. My empire will be ordered, obedient, and neither ghosts nor gods will plague it. Все, у чувака совсем кукуха поехала. Stands between me and the new peace. My brother summoned underlings to defeat you. I will create them from the very stone. Да, маг это Стругацкий отсыл к обитаемому острову. Ты смотри, что творит. Ну давай. Ой.
сработает? Да, конечно же, нет. Legendary strike perfection. Так, это будет бой не с первого раза. А где я тебя это возьму? Ничего удивительного, что я с первого раза не затащил. Да. Гниль ты. Legendary strike. Одного чисто на концентрации попробуем завалить. Слона. Капец, я получил люлей. Слон самый бесячий вообще. Вот от него просто еще хрену вернешься. Сейчас, может, я потому что не ставлю. Все, конец. Надо сохраниться, наверное, во время боя, чтобы каждый раз с ним тут не болтать. Куда сохраниться тут? Ага. Да можно мне, пожалуйста, свалить в сторонку, когда меня бьют? Вот я ему за спину запрыгнул, а он мне все равно. Как это вообще можно пройти? Какой-то Unreal. Возможно, на них хорошо будет действовать оружие. Ну.
какая-то фигня. Похоже, я понял. Чайка что-то быстро отлетел вообще. Ну, зашибись. Если я сейчас эту фигню завалю, это будет удивительно. И это было удивительно. Надо просто двух слонов ушатать сразу. Да. Ну, да, скажи на какой секунду, да. Ну, сраный слон, иди сюда. Ты видал, просто дамажит в любой позиции. От него вообще невозможно увернуться. Не, я сейчас еще хуже начал. Ну вот и все. Надо еще как-то так не тратить концентрацию. Да. Да уже последняя битва. Просто от него невозможно увернуться, от этой хреновины. Видал?
Как это сделать? Сейчас у меня есть еще подозрение. Пусть на атаке будет. Legendary strike. Ну. Focus. Focus. Убрал чит. Ого. А, то есть, подожди, а против этого ты защищаешься? А у него иммунитет. Это нереально пройти Afterlife. Это еще и имбаланснее хреновина, чем была предыдущий. Давай, может, на поддержку его поставим. Да. Нельзя было сделать, чтобы он... Ладно, попробуем по-другому. Попробуем завалить сначала корову. Я не понял, что я сделал, но... Почему-то без поддержки этого типа легче далось. Почему? Скотина. А, он меня подлечивает, походу. Да, он меня подлечивает. Да сдохни ты. Ну это капец. А, обратно пошел я нафиг, да? Никаких возвращений обратно. Я понял. А можно мне там этот концентрацию установить и все такое? Your star shines bright, but it is still trapped within a mortal body. Perhaps a more direct application of my power will show you what you are up against. Да меня уже пытались превратить в камень. Не сработало. Worse than actually dying, seeing death come and being unable to stop it.
Субтитры вышли из чата. Physical barriers are no match for those we place in our own minds. My power has encased you in doubt, held you with the weight of your burden. You and your followers are playthings. The rest are held just as you are. You are each too weak to match my power. Да фигня это все. Ты заценил трафик, какой прикольный тип. Yes. Давай, погнали. Смотри, какой прикольный тип. Хренак, и остался только один. На него вот это действует? Иммунитет, я понял. Legendary strike. Legendary strike. Focus. Да, я тоже могу прыгать как сумасшедший. Тоже мне проблема. Focus. Focus. Ты куда пропал? Так нет, он когда в бою он превращается в эту хреновину. Оп. More fools leap to your defense, but no matter. The weight of... Ничего ты не знаешь о преданности. I am with you. We haven't come this far to fail now. We cannot let this stand, not when so much is at stake. Да, автолофер. Я тебе говорю, это по эпичности игра сравнимая, не знаю, с Mass Effect там. Ну давай. Палку взял в руки, думает, это ему поможет. Вот ты скотина. Видел, меня в воздух ударил. Ты что там делаешь, дурень? Your efforts are meaningless. Do you think to counter my influence by yourself? Что не поможет? Ты видел? Trying to keep focus. I give you all that I am, all that I was. Restore what has been corrupted. Ты представляешь, насколько это чеховское ружье? Чего? Рот прикрой. С тобой тут монах духа пришел разобраться. Матрицу помнишь? Once again, I misunderstand. The raw energy, you are far too resistant to it. The loyalty you inspire is also tiresome, but I respect it. You have truly been... Короче, ты обосрался. I am not satisfied with helping others surpass me. I quickly tired of... I see now that the water dragon's power is the prize, not the means to victory. It is the celestial bureaucracy attempting to restore...
Ну давай послушаем, что он скажет. What if I guarantee your name will live in the heart of each and every citizen in the Jade Empire? I do not seek power as my brother did. I will correct the violence inherent in man. I will make certain there are no more wars. Everyone will be content in their roles, and they will hold in their hearts the war. Я умираю, но моими живет, с чего мне соглашаться-то? Defeat me, little will change. In time, this empire will come and go, along with the memory of what your name will forever be lauded. In the end, is... Да пошел ты в жопу со своими компромиссами. No demons from the walls. Skill versus skill. Master versus... I expect you have corrected the flaw in your style. No matter. Beyond the basics, I also taught you... Давай. Legendary strike. Мне интересно, вот это на нем работает? Капец он. Да, работает. А это на себе работает? Ха-ха. Звезда рулю тебе. Соревнуйся со мной в концентрации. Не те стили качал дедуля. Сейчас. Все к тому идет. Давай подкопим цик. You cannot compare with Storm Dragon. Spirit Storm Dragon. Spirit Storm Dragon. Legendary Strike. I need heal. Чего? Это сейчас что было? Подожди. Как это так это? Legendary Strike. Storm Dragon. 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 Ух ты. Legendary Strike. My style, Storm Dragon. Spirit. Storm Dragon. Spirit. Storm Dragon. Storm Dragon. Spirit Thief. Storm Dragon. Что ты там удумал? Клинки достал. Spirit Thief. I am Storm Dragon. Spirit Thief. Как он мне урон наносит? Вот как он сейчас мне нанес урон? Storm Dragon. Spirit Thief. Storm Dragon. Дедушка главный говнюк во всей империи. Storm Dragon. Так вообще не парит. Storm Dragon. Spirit Thief. Storm Dragon. Spirit Thief. Storm Dragon. Spirit Thief. И вообще, это же уже полубог. Spirit Thief. Storm Dragon. 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 Не, я все-таки хочу накопить полностью. Ты. То я один раз уже отлетел. Storm Dragon. Spirit. Storm Dragon. Spirit. Ты видел, он что там это? Storm Dragon. Поджигает что-то. Storm Dragon. This is Spirit. Storm Dragon. Spirit. Storm Dragon. Spirit. Storm Dragon.
Legendary strike. Storm dragon. Legendary strike. Style. Storm dragon. Legendary strike. Storm dragon. Legendary strike. Да, не, все. До свидули. Он на концентрации, короче, мне там нанес урон. You surprise me yet again. I'm a better teacher than I thought. Да нет, ты просто говно. О. Фаталити. Все, переродилась. А этот царевна уже переодеться успела. Ну ты глянь на нее. Ну все. Хэппи-энд. Поздравляем, теперь вам доступен уровень сложности нефритовый мастер. Ха-ха, да я на обычном-то мастере лажаю. Если вы начнете новую игру, кнопка мастер на экране моего персонажа будет работать. Понятно. Предрассветная звезда. Поражение Сунь-Ли ознаменовало новое начало для нефритовой империи. И Вундеркинд Лу, и предрассветная звезда обрели новую жизнь. Они многое пережили вместе, и предрассветная звезда жаждала насладиться миром, ради которого они сражались. В последующие годы она стремилась сделать империю лучше, принести благоденствие и социальную справедливость. Не все шло гладко, но Вундеркинд Лу и предрассветная звезда всегда старались находить общие интересы всех конфликтующих сторон. Они жили долго и счастливо, и по всей нефритовой империи теперь помнят их имена. Шелковые леса. Хотя доверие к ее семье было запятнано делами ее отца и дяди, принцесса Сунь-Лянь пережила все события, обретя популярность, которая помогла ей занять трон. Во многом это стало результатом того, что Вундеркинд Лу оставался рядом, и народ знал, что принцесса поддерживала его во время тяжких испытаний. Императрица Сунь-Лянь правила нефритовой империей и привела ее к новому золотому веку, который, казалось, никогда не закончится. Небо. Резкая смена власти всегда создает политическую и экономическую нестабильность. Однако годы после поражения императора Сунь-Ли оказались на удивление спокойными. Продовольствие исправно попадало к нуждающимся, а власть империи в местах, где раньше царило беззаконие, была быстро восстановлена. Благодарить за такую легкую смену правления следовала группа людей, называющаяся гильдией. Агенты гильдии, работавшие с негласной санкцией империи, помогали быстро доставлять припасы туда, где они были необходимы, и помогали имперским войскам находить предводителей разбойников и других людей, бросавших вызов властям. Хотя гильдия сошла со сцены после восстановления мира, история о ней остались. И в большинстве рассказывалось о деяниях нового блистательного лидера этой таинственной организации — Небо. Его открытой улыбкой, неисчерпаемой энергией и доброта быстро сделали его легендой среди простого народа. Кстати говоря, на Небо это, по-моему, отсылка вообще какая-то. Там внутри китайская, наверняка и на остальное. Подкаблучник Хоу. Жена подкаблучника Хоу в конце концов выследила его и вернула домой к скромной жизни булочника. Через несколько лет Хоу впервые стал отцом. И хотя иметь 7 детей в его возрасте было скорее в порядке вещей, рождение 7 дочерей сразу все же было событием весьма необычным.
В скором времени после этого Хоу смертельно заболел, съев булочку, которой намеревался угостить жену. Пока он был прикован к постели, жена Хоу пригласила всю свою родню пожить к ним. Хоу поправился гораздо быстрее, чем ожидалось, но слухи о потравленной булочке поставили крест на его карьере пекаря. Хоу переквалифицировался в разносчики и стал развозить посылки по всей империи. Он все еще не вернулся со своей первой доставки. Великолепная у него вообще, конечно, жизнь. Дикий цветок. Воля небес была исполнена. Сердце водного дракона было возвращено к жизни, а ее душа переродилась. Равновесие вернулось на небеса, а нефритовая империя выстояла. Выполнив свой долг, Чайка, страж небесных врат, вновь вернулся на небеса. Дикому цветку, девочке, которую Чайка вернулась мертвых, чтобы закрепиться в ее теле в честь ее служения небесам, был дарован величайший дар – жизнь. Она получила возможность прожить новую жизнь так, как она захочет. Кан. После поражения Сунли изобретения Кана-безумца получили общественное признание. Впрочем, оно было коротким, так как с наступлением мирной жизни в империи его устройства стали представлять наиболее явную угрозу общественному благу. Он делал все более быстрые и прочные планеры, чему способствовали его недоброжелатели, швырявшие в него все большие камни. Чего? Странное предложение. Когда его видели в последний раз, Кан садился в пугающий хрупкий аппарат, который он окрестил небесным ракетным креслом. И хотя это позволило ему спастись от его новых преследователей, по образовавшемуся в результате запуску кратеру, можно было сказать, что побег получился куда основательнее, чем Кан планировал. Несмотря на это, каждую годовщину победы Вундеркинд Лу находит у своего порога удивительное устройство, появившееся словно из ниоткуда. Черный вихрь. Черный вихрь принял предложение небесной канцелярии охотиться за демонами. Но бюрократическая волокита его так достала, что он в конце концов махнул рукой и подался на таинственный восток. Из востока подался на таинственный восток. Ну ладно. В скором времени империю захлестнула волна чужестранцев, причем у многих недоставало конечностей и других частей тела. Через несколько лет он вернулся в нефритовую империю, но на этот раз пришел с запада. Он не мог объяснить, как это получилось, и, похоже, он был единственным, кого не удивило, что он закончил свое путешествие там же, откуда начал. Своей необретенной ненависти к людям, не способным сделать приличную чашу вина, он поклялся никогда больше не покидать нефритовую империю. Через неделю ему стало скучно, и он подался на север. Блин, это самый прикольный тип. Сэр Родерик Потс фон Педрило, блистательный прохиндей, покинул нефритовую империю полностью опустошенным. В самый важный момент способности подвели его, и он так и не смог это переварить. Хотя переваривать, судя по животу, был мастер. Конечно, его поражение было не таким катастрофическим, как ему казалось. Конечно, должно было быть какое-то объяснение. Конечно, он еще мог чему-то научить эту воровскую страну. После долгих душевных метаний он продал последнюю пару панталон и взял направление на процветающий восток. Начал долгий путь домой. Говорят, в конце концов он нашел свой идеал утонченного изящества и теперь живет припеваючи. По другой версии, его случайно пришиб черный вихрь. Трудно сказать, к тому же интерес ко всей этой истории уже угас. Что до Персиваля, ему надоело зваться Ширли, и он вернулся в свою деревню. То самое время, когда биовары делали нормальные игры. Ну а можно я больше не буду это смотреть? Я не могу ничего пропустить. Будем смотреть титры. Ладно, ну что, я сделаю перерыв небольшой, а потом пойду в это побегаю. В The Finals еще. Может, там Монтага присоединится. А можно я титры закрою, да? Нет, да, нет, да. Закрыть игру нафиг. Ну, собственно, и все. Jade Empire очень крутая игра, и, ну не знаю, сейчас всем, кто там полюбит крутую графику и все такое, будет, наверное, неприятно играть, но тем, кто раньше играл, ностальгия прям. Этой бы игре переиздание хорошее. Ладно, все.